Okay, student, this is session number 5, and it is take care of a woman with a placenta previa. That session we see how to care a woman with antepartum hemorrhage. So within this session we shall look at placenta previa. Let us start. By the end of these sessions, Elena is expected to be able to define a placenta previa, but also to explain the physiology of placenta previa. Lakini pia Elena must be able to identify the degrees and the causes of placenta previa, but also Elena must be able to outline the risk factors for placenta previa, assess maternal and fetal conditions of a woman with placenta previa, and lastly, you should be able to describe the care of a woman with placenta previa. Yeah, by definition, placenta previa, this is a malposition of the placenta in the uterine segment, either anterior or posterior. Hiyo ni anterior, sorry, anterior or posterior. Kwamba placenta placenta previa ni malpositions ya placenta, inaweza ikawa sehemu ya juu au ya mbele au ya nyuma, lakini ipo sehemu ya chini ya uterine, kwamba placenta imejiplant sehemu ya chini ya uterine, na normal implantation of the placenta huwa inajiimplant sehemu ya juu of the placenta, posterior part of the uterus, but here a placenta is malpositioned in the lower segment of the uterus. So abnormal implantations of the placenta in the lower uterine segment, it is called a placenta previa or malposition. Kumbe unakuta implant sehemu ya chini, lakini ile sehemu ya chini either juu au chini, lakini ni sehemu ya chini ya uterus. Kwa hiyo ndio placenta previa. Kikawaida placenta lazima ijiplant sehemu posterior part of the uterus, and the placenta is partially or totally attached to the lower uterine segment. Hapa inaweza kuwa labda it is partially au totally attached to the lower uterine segment. Inaweza labda imejishikiza partially au imejishikiza kabisa, imekava the all part of the lower part of the uterus, and its incidence is about 0.5 percentage of pregnancy. Kati ya wanawake 100, asilimia 0.5 ndio watapata placenta previa. It is more common in multiparous and in twin pregnancy due to large size of the pregnancy. Hii obvious kwamba all in all it is more common kwa watu ambao wamejifungua watoto zaidi ya mmoja, lakini pia kwa ambao wanapata watoto ambao ni mapacha ambao wanapata multiple pregnancy, ndio placenta previa huwa it is more common. We shall see vitu gani ambavyo vinasababisha hadi inakuwa more common kwa hawa multiparous, lakini pia kwa multiple pregnancy. Tutaona pathophysiology of the placenta previa. The pathophysiology of the placenta previa, kama nilivyosema kwamba placenta inajiplant sehemu ya chini ya uterus. Tusha discuss kwamba uterus imegawanyika upper part and lower part. Kwa kumbe placenta imejiplant sehemu ya chini na inaweza kuwa imekava totally au partially. So physiology kwamba the lower uterine segment grows and stretches progressively after the 20 weeks, kwamba mimba inavyozidi kukua na mama tayari ameshafikisha wiki 12, ile sehemu ya chini ya uterus ina grow kuja juu, kama tunavyoona kwamba we see in the first trimester, kama uwezi you can't diagnose vizuri kama huyu mama ana ujauzito, lakini akishatoka first trimester ujauzito unaanza kukua kuja juu, so ile lower segment of the uterus inaanza ku grow up. So if grow up in the later weeks, this may cause the placenta to separate and severe bleedings can occur. Kwa ule ukuaji au growing up of the uterine segment may cause, inaweza prone to partial separations of the placenta, kwa sababu inavyokuwa
sio kama yenyewe inakuwa, mtoto ndio anakuwa. Anavyozidi kuongezeka anasababisha stretchings of the uterine muscles. Kwa hiyo ile stretching inaweza ikapelekea the placenta attached ikaseparate, kwa sababu inakuwa ina stretch, inaongezeka. So inavyoongezeka inaweza ikasababisha ile placenta ika detach partial or totally, tukapata another diagnosis ambayo ni partial or premature separation of the placenta. The bleeding is caused by sharing stress or force or pressure between the placental trophoblast and the maternal venous blood sinus. Kama nilivyosema, ile bleedings inasababishwa kwa sababu ya force au stress au pressure kati ya placental trophoblast cells au blood vessels and maternal venous blood sinus. Kwa sababu hizo placenta inapokuwa imejiattach kwenye uterus, kuna blood vessels ambazo zinakuwa zina supply kutoka kwa mama kwenda kwa mtoto. Kwa kumbe, kwa sababu imeachia, kwa hizo blood tayari zitaachia, kwa sababu is separate, kwa sababu zipo zimepandikizwa kutoka kwa mama kwenda kwa mtoto. Tukumbuka kama mtoto analia through the placenta. As the placenta is all it acts as a lung, it acts as a kidney, it acts kila kitu. Yani gases exchange ina take place, vyote vina take place through the placenta, kwa sababu ndio communication between mother and her baby inside the womb. Kwa kumbe inavyo separate, even that blood attached endometrial blood vessels zote na zenyewe zina detach. Kwa sababu zimetouch, mama ataanza ku bleed. I think we are clear. Let us see the causes of placenta previa. The causes is unknown, but the incidence increase with advancing age and parity. It may be due to kwamba ile kisababishi cha placenta previa hakijulikani, lakini inaweza ikachangiwa na age with parity, kwamba age, umepata ujauzito ukiwa na umri gani, au sasa hivi una ujauzito una miaka mingapi, lakini pia parity, umejifungua mara ngapi, number of delivery. Hivi ndio vitu ambavyo vinaweza vikapelekea, kama tulivyoona pale mwanzoni, vikapelekea placenta previa. But hivi vitu vinazaniwa kusababisha placenta previa. Cha kwanza ni low implantations of the of the blastocyte, kwamba after fertilization hiyo blastocyte ambayo imetengenezwa inaenda kujiplant low, sehemu ya chini kabisa ya placenta, kwenye lower segment of the placenta. Kwa hiyo ikijiplant pale kwenye lower segment of the placenta, it means that even development of the placenta ita develop kwenye lower segment of the placenta. I think we together. Kwa low implantations of the blastocyte. Blastocyte new zygote formed after fertilization. But also development of the chorionic vase in the decidual capsularis. Ile the chorionic vase zina develop in the decidual capsularis, ambazo decidual it is a part of the uterine uterus, ambazo kwamba ni zina contain blood vessels ambazo zinasaidia katika circulation. Kwa unakuta ina develop deep kwenye decidual capsularis. Kwa if ina develop deep, tukumbuka kwamba chorionic vase means that into the placenta formation, kwa sababu chorions ni membranes ambayo ina cover the placenta. Kwa hiyo ikidevelop deep into the decidual capsularis may cause even the plantation of the placenta, ikajiplanti sehemu ambayo sio sehemu yake, ambayo ni lower part of the placenta, is anterior or posterior. It occurs in about 0.5% of all pregnancy. Kwa kati ya wanawake 100, wanawake 0.5% ndio wanapata hii placenta previa. Kwa it is very rare kutokea, lakini if may cause bleeding, ambayo tumeiona pale. It is more common katika multigravida and multiplicity due to large placenta in twin pregnancy. Tumeona kwamba inatokea mara nyingi sana kwa hao watu. Kwa nini multigravida and multiplicity? Kwamba naanza kuelezea multigravida and multiplicity, kwamba huyu ana mimba nyingi, lakini pia mimba lazima izaliwe na hivi, yani hata kama ni abortion, hata kama ni intrauterine fetal death, lakini lazima itolewe ndani ili maisha yaweze kuendelea. So mama akisha conceive mimba nyingi na anajifungua nyingi, so naturally the placenta
kwamba mimba ya kwanza ilijiplanti hapo hapo, mimba ya pili ikajiplanti hapo hapo, mimba ya tatu ikajiplanti hapo hapo kwenye postpartum. Sasa ko unakuta placenta kwa nature kama nilivyosema, hii placenta ina tabia ya kujiplanti sehemu ambako hakuna scar. Hakuna scar, kwa sababu kama mimba kwanza ilijiplanti hapo hapo, ya pili, ya tatu, ya nne hapo hapo, kwa unakuta inawezekana kabisa hii mimba ijayo placenta ikajiplanti sehemu nyingine ambako hakuna scar, hakuna kovu. Lakini pia na twin pregnancy, watoto mapacha inawezekana kuwa wawili na kuendelea. So even the placenta itakuwa kubwa kwa sababu tayari kuna watoto zaidi ya mmoja. Kwa placenta itakuwa kubwa ili kwamba iweze kucompensate the need of this fetus. Kwa itakuwa kubwa. So kama itakuwa kubwa, it means may extend even to the lower segment of the uterus. Kumbe a mother with multiple pregnancy is in risk of getting the placenta previa, kwa sababu due to largest of the placenta, and the placenta may extend to the lower segment of the uterus, kwa sababu ni kubwa placenta. But also women who have given birth to a baby by cesarean section, wanawake ambao wanajifungua kwa upasuaji, kama nilivyozungumza kwamba placenta naturally huwa inajipati sehemu ambako hakuna kovu. Sasa assume kwamba mother mimba ya kwanza deliver by cesarean section, ya pili by cesarean section, ya tatu by cesarean section, ya nne kwa anavyojifungua by cesarean sections, scar inabaki. Kwa kumbe placenta sasa nilivyosema kwamba huwa inajipati sehemu ambako hakuna scar, ili kwamba kuweza kucompensate secretions between mama and a baby. Kwa inajiplanti sehemu ambako hakuna kovu. Kwa unakuta sasa imeshajiplanti sehemu yoyote, especially sehemu ambayo ni posterior part. Previous history, if kwamba mimba ya kwanza ulikuwa na hiyo placenta previa, it is likely kwamba even this pregnancy may have a placenta previa. But smoking possible large placenta. Smoking literature zinasema kwamba smoking inapelekea largeness of the placenta. Kwa placenta ikiwa kubwa unakuta ina extend hadi to the lower part of the segment. Tukumbuke kwamba placenta may attach total or partial to the uterine segment, but all are classified as the placenta previa. Let us see the degrees of placenta previa, or the kinds or types of the placenta previa. Yeah, first degree or type 1 placenta previa, unilateralis low-lying placenta previa. Tutaziona hapa nimezimention tu, but tutaziona nimezielezea vizuri and you shall see vizuri. But also kuna second degrees or type 2 placenta previa ambao ni marginalis. Lakini pia kuna third degrees or type 3 placenta previa incomplete centralis, and fourth degrees ambao it is type 4 placenta previa ambao ni complete centralis. Let us see one by one. Yeah, type 1 placenta previa. Type 1 placenta previa. This is a type of placenta previa in which the lower edge of the placenta reaches or is situated in the lower uterine segment but not the internal os. Kwamba hii ni aina ya placenta previa ambako kwamba low edges, kwamba the low edges of the placenta inakaribia ina reaches or is situated in the lower uterine segment, kwamba placenta inakuwa imeattach the lower uterine segment, ina attach tu partially, au unakuta ipo karibu na lower uterine segment but does not cover the internal os. Cover the internal os, lakini inakuwa ina attach the lower uterine segment. Hiyo ndio type 1 placenta previa. Tutaona picha yake. In this case, vaginal delivery is possible and usually blood loss ni mild, and the mother and
the fetus remains in the good condition. Katika hii aina mama anaweza kujifungua kawaida tu, spontaneous vaginal delivery, but also kiasi cha damu kupotea kitakuwa ni kidogo sana, kwa sababu placenta it is in low lying, it is in low lying, kwamba ina attach hiyo lower uterine segment. It has see the picture. Jinsi unavyoona pale kwenye picha hii, ndio picha ambayo inaelezea kwamba hii ni low lying or type 1 placenta previa. Tunavyoona hapa chini, hii placenta sasa imejipata katika sehemu ya chini ambayo ni right part, but unakuta ina attach, yani unakuta ime attach au imegusa sehemu ya chini ya uterus. Hiyo ndio type 1 placenta previa au lateralis. Imeattach the lateral part of the uterine segment. But also kuna another type ambayo ni type 2 placenta previa au marginalis, kwamba the lower edge of the placenta touches the margin or the opening of the cervix or internal os, but it does not cover it. Kwamba placenta margin ita attach the lower the openings of the cervix, ina attach the opening of the cervix, lakini haikave the internal os. Yani ina attach the openings, kama inakuwa inagusa mlango au shingo ya kizazi, lakini haikave it. It attach the low the openings of the cervix ambayo ni internal cervical os, but does not cover it. And in this kind, the baby anaweza kazaliwa kawaida tu, and the blood loss is usually moderate, ni ya kawaida, and although the conditions of the mother and the fetus can vary, fetal hypoxia is likely to be present than maternal shock. Anaweza mtoto akapata fetal hypoxia kwa sababu kama tulivyoona kwenye physiology kwamba ikisha grow up inaweza ikaanza kuseparate. Kwa in separation may lead mtoto akakoswa damu nyingi, ambayo damu pia ina carry oxygen, kama tunavyoona pale kwenye picha. Hii picha ni tofauti na hii picha ya kwanza ambayo tumeiona. Picha ya kwanza tumeona kwamba pale chini kabisa pale placenta ilikuwa kidogo iko juu, lakini katika hii picha placenta imeattach the openings of the cervix. Hapa haija close, yani haija cover the internal os, lakini imeattach the openings of the cervix ambayo ni internal os. Kwa hiyo ndio type 2 placenta previa au marginalis. But also tuna type 3, type 3 placenta previa au ni incomplete centralis, kama tulivyoona pale kwenye classification kwamba the placenta partially covers the openings of the cervix. Hapa ni partially covers the openings of the cervix, and partially, so completely, kama tunaona kama incomplete centralis ina partially cover the openings of the cervix. The baby will need to be born by cesarean section. Katika hii aina ya placenta previa, a baby may be born by cesarean section kwa sababu tayari placenta tayari imesha partially covering the openings of the cervix. Kwa mtoto anaweza pia asipite kwenye ile internal os. Bleeding is likely to be severe, particularly when the lower segment stretches and the cervix begin to efface and dilate in the late pregnancy. Kwa bleedings may be present, inaweza ikawa ni severe, lakini inaweza kuwa ni inazidi ile ya kwenye type 2 placenta previa. Let us see the picture. Yeah, this picture kama tunaona ile picha ni tofauti na hii picha ambayo tumeziona zingine. Hii picha hapa kwenye low edge placenta imecover partially covering the openings of the cervix, kama tunavyoona pale njia, it means be covered. Kwa mtoto aweza kapita pale, kwa lazima tazaliwa by cesarean section. Tuone aina nyingine ya placenta previa. Aina ya mwisho ni type 4 placenta previa. In this form, the placenta is located centrally over the internal cervical os, and the torrential hemorrhage is very likely.
kwamba hapa placenta imecover, totally covering the openings of the cervix. Hii sasa ndio kwamba ni complete covering of the cervix, kama mtoto aweze sasa akazaliwa. Vaginal delivery should not be considered, kwa sababu tayari the cervix is totally covered by the placenta. Kwa hiyo njia nzuri ya kumsaidia mtoto kutoka ni cesarean section. Is essential in order to save the life of the mother and her fetus. Yeah, let us see the picture. Hii picha pia ni tofauti na hii picha ambayo tumeona pale. Kwenye picha nyingine tumeona kwamba hii ilikuwa partially covered, lakini katika hii picha ni totally covering the opening of the cervix. Kwa mtoto aweze kapita kwenye nje, kwa sababu njia tayari imezibwa. Kwa njia nzuri ya kumsaidia mtoto aweze kupita ni through cesarean section. Indication of placenta previa. So indicators of placenta previa. Utagunduaje kwamba huyu mama ana placenta previa? Anaweza atakuwa na painless vaginal bleedings. Mama ana bleed lakini asikie maumivu. Hiyo ni indication of placenta previa, kwa sababu hiyo bleedings inatoka from partial separation of the placenta. Kwa mama atajisikia na painless vaginal bleeding. But pia non-tender and tense uterus. Uterus itakuwa hayumi, lakini pia it is not tender. It is not tender and it is not tense, kwamba haja constrict kivile, lakini inakuwa tu ya kawaida. The fetal head remains unengaged in prim gravida. Kwa mama ana hizo type 3 and type 4, kichwa cha mtoto hakiwezi kaengage, kwa kitabaki juu. Fetal head will remain high. Hakita engage kwa sababu sasa kitaingia wapi wakati njia imefungwa. Kwa mama, if she is in labor tayari na kichwa kiengage for the long term, but yani mama amekaa muda ana contraction lakini kichwa kiengage, hiyo it is like kwa mama ana placenta previa. But also there is a malpresentation, usually breech and malposition, usually transverse oblique. Mtoto anaweza akawa amepresenti makalio, lakini pia yuko katika abnormal position. Abnormal position ambayo tunazungumzia hapa ni transverse oblique, kulingana na kwamba imecover zero openings of the cervix. Kwa mtoto anaweza katoka akawa katika hiyo lie or position. But also localizations of the placenta using ultrasonic scans will confirm the extent of the placenta previa and establish its degree. Ili sasa tuweze kugundua vizuri, sasa lazima mama tumfanyie ultrasound, na ultrasound itatupa majibu sahihi kwamba ni aina gani ya placenta previa. Lakini pia tutajua care, kwa sababu ili tuweze care lazima tujue ni kiasi gani au ni aina gani ya placenta previa. Mechanism of bleeding. Progressive stretching of the lower uterine segment normally occur during the third trimester and labor, but in elastic placenta can not stretch with it. This led to inevitable separations of a placenta of the part of the placenta with available bleedings, kwamba progressive stretching of uterine segment kama tulivyoona huwa inatokea mama akiwa katika third trimester na wakati wa labor, kwa sababu ndio overgrowing of the uterus inaokaa. Kwa mtoto anavyozidi kugrow, it means stretchiness of the lower uterine segment inaongezeka, lakini pia hapa part of the uterus inaongezeka kustretch ili kwamba izidi kumpa room mtoto. Kwa but kwenye inelastic placenta cannot stretch it. Kama placenta imecover all part, inaweza stretch. This led to inevitable separations of the part of the placenta and with an available bleeding. The closer to term, the greater is the amount of bleeding. Mama ana placenta previa, so anavyozidi kukaribia kujifungua ndio bleeding inazidi kuongezeka. Kwa sababu gani? Anavyozidi kuelekea mtoto kwamba ajifungue, ndio overgrowing
of the fetus inaongezeka, mtoto ndio anazidi ukuaji na maendeleo ya mtoto yanazidi kuongezeka. Kwa ukuaji na maendeleo ya mtoto yanazidi kuongezeka, inasaidia stretching of the uterine muscles. So stretchiness of the uterine muscles may cause partial separation of the placenta, na placenta ikaseparate, na ikisha separate bleeding may start. Assessment of maternal and fetal conditions. Katika mama mwenye placenta previa, how you can assess the maternal and fetal condition kwenye placenta previa. Assessing maternal condition, ya kwanza tutaanza na kuassess maternal condition. The amount of vaginal bleedings is variable. Ina vary kulingana kwamba ni aina gani ya type of placenta previa, lakini pia kulingana na wakati unavyozidi kuendelea. Kwa ina vary amount of vaginal bleeding, it is not constant, ina vary, may increase, lakini pia inaweza ikapungua, na ita increase wakati wa contraction kama ameshaanza contraction, au ita increase pale anavyokaribia mtoto kuwa term. But also some mothers may have a history of a small reported blood loss, especially after 20 weeks of gestation. Kama tulivyoona kwamba the closer to term the greater the blood loss, kwamba akina mama wengi, baadhi ya akina mama wanaweza kuwa na history ya kutokwa na blood spotting, especially anapokuwa amekamilisha 20 weeks, tayari na miezi 5 na kuendelea. Kwa hiyo inaweza ikawa kubwa. Severe hemorrhage occur after 34 weeks of pregnancy. Tayari yuko kwenye third trimester. Kwa hiyo hemorrhage ni kubwa kwa sababu ndio mtoto anakuwa anaendelea. Kwa hiyo anavyozidi kukua ndio tumbo linazidi kuongezeka. Kwa hiyo inavyozidi kuongezeka, inaongezeka, it means itasababisha partial separations of the placenta. The color of the blood is bright red, denoting the fresh blood. Ukimkagua mama huyu anakuwa na fresh blood. Ana fresh blood kwenye sehemu zake sasa, anakuwa na fresh blood. Kwa hiyo ina indicate kwamba mama tayari ana partial separation of the placenta previa. And all of the blood loss should be quantified, kwamba ni kiasi gani cha damu ambacho kimepotea. So lazima tuki-quantify au tukikadirie kwamba ni kiasi hiki, ili mama, if there is a need of blood transfusion, mama tumtransfuse ili kuweza compensate kiasi ambacho kimeweza kupotea. General examination ya mama. Katika general examination, if the bleeding is right, the blood pressure, respiratory rate, pulse rate may be normal. Bleeding ikiwa kawaida tu, hivi vitu vitakuwa normal, but in severe bleeding, blood pressure is low and raised pulse and due to shock. Mama akiwa na severe bleeding, kwamba the lower the volume, the lower the pressure. Volume ikiwa ndogo ya blood, pressure inakuwa pia ndogo, lakini pulse rate inaongezeka. Kwa sababu gani pulse rate inaongezeka? Ni kwa sababu kwamba kuna kiasi kidogo cha damu. So heart must pump the blood to its low, yani lazima ipump blood to the level base, kwamba ina compensate all part of the body, kwamba kila sehemu ya mwili ipate damu. Kwa hiyo unakuta mapigo ya moyo mama ana tachycardia, lakini pressure ni ndogo kwa sababu volume of blood imepungua. The degrees of shock correlate with amount of blood lost from the vagina. Mama pia anaweza kuwa na hemorrhagic shock kwa sababu ya kupoteza damu, lakini pia ina correlate na kiasi ambacho kimepotea cha damu. Kwa hiyo kuna severe, mama atakuwa na shock kubwa sana. Kuna moderate, inakuwa na moderate shock, hemorrhagic shock. Sorry. Rapid respiration. Sasa mapigo ya moyo inakuwa ni faster. So pia even respiratory itakuwa ni kubwa kwa sababu mama lazima hema apate oxygen ya kutosha. The mother looks pale and her skin cold. Mama ataonekana atakuwa ni pale, na hiyo ni sign of anemia, lakini pia atakuwa ni cold kwa sababu oxygen pia inapungua. Tukumbuke kwamba oxygen is an oxidizing agent ambayo inatusaidia kuunguza vitu na tupate energy. It is our chief oxidizing
agent. Abdominal examination. Katika general assessment, the midwife may find the lives of the fetus is oblique or transverse, and the fetal may be high in prime gravida near term. Kwamba ukifanya abdominal examination midwife anaweza akaona mtoto labda amelala oblique or transverse, yani mnara wa mtoto ni oblique au transverse lie, but pia ataona kichwa cha mtoto hakija engage, kipo high, yani kipo juu, hakija engage. Asilimia kubwa kwa akina mama ambao ni ujauzito wa kwanza, lakini pia no pains felt by the mother during palpation. Unapompalpate mama tumboni, na mama hawezi kusikia maumivu yote, kwa sababu hii ni partial separation of the placenta, kwa hawezi akafeel maumivu yote. Vaginal examination should never be performed because torrential hemorrhage. Kwa ukifanya hiyo vaginal examination isifanyike kwa sababu you can accelerate the bleeding. Kwa isifanyike kwa sababu kama inafanyika na mama pia ana vaginal bleedings, you can accelerate it is problem to be high. Assessing the fetal condition. Tumeweza kuassess katika mother condition, now we assessing the fetal condition. Muulize mama if the fetal activity are normal. Muulize mama kama je, kuna apiga mtoto amecheza, atakwambia amecheza mara ngapi, ilikuwa saa ngapi. Kwa anavyoripoti hivyo, it means lazima wewe mwenyewe utajua kwamba okay, mtoto amepungua kucheza. Lakini unaweza kwambia achezi, amepungua, hajacheza tangu asubuhi, you can rule out kwamba this one may be a placenta previa. But also in severe fetal hypoxia, fetal movement may be diminished or ceasing. Mtoto kwenye sehemu ambako kuna hypoxia, mama amebleed sana, mtoto anaweza kupunguza kucheza, lakini pia anaweza akacollapse within the womb. An ultrasound fetal monitors such as cardiotachograph CTG may be used. Hii CTG zinatumika kumonitor fetal heart rate. Kwa kama kwenye centers kuna hizi availability of CTGs, tunaweza tukamwekea mama probe kwenye abdomen tukamonitor fetal heart rate. But kama hakuna hii hapa, tunaweza tukamwekea Doppler machine pia inatusaidia kumonitor the fetal heart rate. Penile fetalscope may also be used to calculate fetal heart rate. But also if the facility has no service for resuscitations, refer the woman immediately. Unaona kabisa mama ana placenta previa, na hapo ulipo hakuna msaada wote wa kumsaidia, just refer the mother to hospital, either to district hospital, regional hospital au kwenye zonal hospital, ili waweze kumsaidia mama. Management of placenta previa, ambayo tunaweza na management depend on the amount of bleeding. Jinsi ya kumanage placenta previa lazima tuangalie kama ni aina gani ya placenta. Kwa depend on bleeding, ana kiasi gani cha bleeding mama, is it severe, moderate au mild bleeding, but also the condition of the mother and the fetus. Lakini pia ita depend the location of the placenta and the stage of pregnancy ina umri gani. Kwa hivyo yote kabla hujaanza management lazima tuangalie kwamba what kind of placenta previa, bleeding kiasi gani, ujauzito una miezi mingapi, lakini pia location of the placenta. Conservative management of placenta previa. The bleeding is slight, keep the mother, if the bleeding is slight, keep the mother in hospital and rest the mother in bed until bleeding is stopped. Mojawapo ya management of placenta previa ni bed rest. Kama bleedings ni ndogo, mkeep mama hospitalini for bed rest, lakini pia for observation. Monitor placental functions by means of fetal quick chart and antenatal CTG. Lazima utamonitor placental functions ambayo inamaanisha means of fetal
mapigo ya mtoto, lakini pia uta document kwa kutumia CTG. And also ensure physical, social and psychological support is important for those who are admitted for some weeks. Lazima comforting socially, physically and psychologically ni ya muhimu sana, ambao labda wameambiwa admitted for weeks. The midwife, the obstetricians and the women may plans for how the baby will be managed. Timu yote itaplan. Sasa mtaplan and baada ya kujadili, so mtamwambia mama kwamba due to this and this we are planning your delivery, method of delivery itakuwa ni hii, either hii kwa mama atakuwa aware. Active management. Active management. Severe vaginal bleedings will necessitate immediate delivery by cesarean section regardless of the locations of the placenta. Mama kama ana severe bleedings, hapo lazima tumpeleke cesarean section regardless mtoto ana umri gani, mimba ina umri gani, au locations of the placenta, ili kwamba to save the life of the mother. But also take blood for full body picture or full body count, cross matchings and clotting studies. Hizo tupeleke maabara ili kama, lakini pia for grouping ili tuweze kuona kwamba mama anahitaji damu. Blood transfusions may be needed to be transfused quickly. Blood group O may be necessary, kwa sababu hii ina gluten nyingi. In that an intravenous fluid ili kuweza compensate kile kiasi ambacho kimepotea, tuweze kuresuscitate a fluid volumes. Keep input and output chart and record. Record kitu ambacho unampa mama na kitu ambacho kinatoka. Input and output. Reassure the patient, lazima mreassure mama, but also prepare the patient for the theater. But if the condition is worsened, the patient will be examined in the operating theater and the cesarean sections is done double set up. Kulingana na condition ya mama, you can prepare. Kama condition yake sio mbaya sana, unaweza ukamprepare, lakini kama ni mbaya sana, anaweza vyote examination na kuendelea kote vikafanyika theater room. In major degrees of placenta previa, third and fourth degree cesarean sections is required, even if the fetus is dead in the womb. Kwamba katika degree au types ya third and fourth types of placenta previa, cesarean section itahitajika hata kama mtoto ameshakufa au amefia tumboni. Lazima, kwa sababu hata kama tukimfanyia inductions of labor, mtoto atapita wapi? Hakuna pa kupita, kwa sababu there is the closure of the opening of this cervix. But also the aim is to prevent torrential hemorrhage and possible maternal death. Kwa hiyo vyote ni vya muhimu. Sawa, mtoto amesha collapse, but our aim sasa tumsaidie mama, maisha ya mama asije pia na yeye akapata torrential hemorrhage akaresult into loss of life or akacollapse. Let us see the complications of placenta previa. Complication ya kwanza ni antepartum hemorrhage and postpartum hemorrhage. Hiyo kwamba itaweza ikampelekea mama apate sasa antepartum hemorrhage au APH and postpartum. Ikiendelea kwa sababu uterus inaweza ikafeli, overstretching ikafeli contract after delivery. But also maternal shock resulted from blood loss and hypovolemia. Atapata hemorrhagic shock due to loss of blood and hypovolemia. Hypovolemia, low blood volumes. But also fetal hypoxia due to placenta separation. Mtoto anategemea oxygen through the placental circulation. So kama placenta imeseparate, mtoto atapata hypoxia na anaweza kupata ugonjwa hypoxic ischemic encephalopathy, HIA, brain death due to loss of oxygen. But also maternal death, mama akapoteza maisha kwa sababu amebleed sana. Tukumbuke damu ni uhai. Fetal death pia anaweza kupata hypoxia
lakini pia akapoteza maisha. Hiyo ni complication ambazo zinaweza zikapatikana mama akiwa na placenta previa. General summary of what we have learned here in key points. Placenta previa is a life-threatening emergency obstetric, especially for type 3 and type 4. It is an life-threatening emergency obstetric. So if it is an emergency, lazima ichukuliwe, mama abi managed vizuri, kwa sababu akipata torrential bleedings anaweza kupoteza maisha. But also assessment of maternal and fetal condition is important in order to make appropriate decision for the management as well as the prevention of complication. Hiyo tu ni general summary ambavyo tumeviona, and here to make the end of our sessions is on references normal. So thank you for listening me. If you have any question you may ask me. Shukran. In the next session tutaona care of women with abruption placenta. You have a good day.